Se ha vuelto loco el mundo. A ver qué pasa aquí. Sherlock Holmes es el único y genial. Madre mía. La buena optimización de los juegos, Madre mía. Cuando un juego se pone a cargar y te bloquea el procesador, o sea, lo cierra. Se chupa su proceso, se chupa ahí todo el procesador. Tanto de que cuelga hasta el OBS. Esto es, vamos, así. El fin de Peter el Negro. ¡Oh! Ya empezamos. Twitch, no me banes. Hostias. Querido Watson. Bueno, ya está haciendo sus experimentos. Empezamos bien con un minijuego. ¿Será capaz de matar a Watson? Mientras recarga. Madre mía, ya está haciendo un experimento ahí. Stop, Holmes. Is that you, Watson? No, soy tu puta madre. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. ¿Cómo puede ser que siendo más antiguo este juego que el de la hija chunga tenga mejores gráficos? Vaya mejor. Es el Lestrade, que no piensa en lo menos calor. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. Vaya. Most probably. ¿Qué será lo que tiene Black Peter? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase la voz. collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Tiene mejores animaciones faciales When you también. were blindfolded, that was very good. Mejor lip sync. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. Para ser marinero, 50 años tampoco es tanto. Near Forest Row in Sussex. Para aquella época y ser marinero, 50 años, buena vida. Where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Necesito media hora para empolvarme los huevos, Inspector Lestrade. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Oh, vaya. Seguro que no está en absoluto relacionado con los casos que voy a investigar, lo del robo de la pólvora. I shall go alone then. Seguro que en absoluto lo han dicho porque no está en absoluto relacionado. Madre mía. ¿Qué tienen los juegos con la velocidad del ratón? Que ningún juego lo tiene bien. Vamos a abrir el cuaderno. Esto es igual que en el Crimson, que en el La hija chunga. Es lo mismo, tío. Han usado el mismo motor. Y aún así se ve mejor. Peter Carey, también conocido como Peter el Negro, nacido en 1845, 50 años, cosechó mucho éxito en la caza de ballenas en las costas escandinavos. Se retiró en 1884 y acabó estableciéndose en Woodman's Lee. Investigamos el asesinato de Peter Carey.
Investiguemos la escena del crimen en Woodmansley. Seleccionemos un traje del armario y unirnos con el estrés en Woodmansley. Vamos allá. Madre mía, qué viejo estoy. Estoy podrido por dentro. Esto me parece que más o menos es igual también lo que es el despacho y todo eso. Pero sin embargo el diseño de los personajes lo han cambiado de un juego a otro, como para adaptarse a las películas nuevas. Es un poco extraño. Es mucho más joven Sherlock en el nuevo juego. En el último. Yeah. Este mes más. Es más como el de la serie de la BBC. Gafas de culo de vaso. Lo interesante es que están bloqueados, como en plan. No puedo usarlos, están bloqueados, ¿sabes? Bueno, no sé. Sí. Es interesante, como que. ¿Qué sentido tiene bloquearme? O sea, si a mí me apetece salir hoy con una calva puesta, ¿por qué me lo tienes que bloquear? Me sale de los huevos salir con una calva puesta, por favor. Ah. Traje negro, tío. Traje marrón. Traje verde, son todos exactamente el mismo. Traje gris. Traje claro. Traje de baño. Traje metreje. Trajín, traján. Trajete, trajoto. Y trajazo. Oh. Oh, bueno, me acabo de dar cuenta que para esto hay que ponerse en situación. Espera. Ah. Señora Hudson, no recoge la mierda que tiro. Le tengo dicho que no me recoja la mierda, que luego no la encuentro cuando la busco. Ay. Watson, ¿echamos un cigarro? You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Pues nada, estaba yo aquí tranquilamente disparando. Vámonos. Es un detective de lo más singular. Pa, pa, pa. Ya hemos llegado. Arribamos. Arribiri. Madre mía, los ángulos hay picados, Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Mr. Holmes, I'm over here. Hijos de puta de los ingleses, cada uno tiene un acento diferente. Oh, ¿qué es esto? Oh, la vista del detective. Ting, tan, ting. Oh, huellas sospechosas. These footprints appear to be quite large. Ya sabéis qué se dice de los que tienen los pies grandes. It seems that the garden was well maintained. Mr. Holmes. Over here. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. Que ya huele, ¿no? As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. My lady. Detective. No doubt you've heard of him. Ladies. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes.
Está usted ya soltera, así que... Ahora que está usted soltera... Vámonos a mi carrumato. Sucedió algo inusual aquella noche. Oh. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? Sí, pasó Lucifer. 3 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. A las 2 en punto. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Vamos, que ya estaba muerto. The garden is very large and well maintained. Era el hobby del marido. Cuídale, ya verás. It is true, there is a lot of work, but my husband took Madre care mía. of it himself. Detective. Detective. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he ¿Cómo didn't puede ser que really estén have mejor las animaciones y, lived quite an isolated life here after his y las retirement. miradas y todo mejor en este juego que en el otro? ¡Te voy a hacer el perfil! Madre mía. ¡Oh! Está más feo, madre. Vaya, es religiosa. Guantes de jardinería, ¿no? Herrerillo capuchino. Es el pájaro, ¿no? Porque no creo que el libro ese se llame Herrerillo capuchino. Le gustaban los pájaros. A esta le gustan los pájaros. Y a la otra las plantas. Al otro You las have plantas. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Madre mía, que listo soy. Oh my goodness, but how do you know about that? ¡Ah! No tengo ni puta idea de por qué. ¿Por qué sé lo de Plymouth? Por el perfil que le he hecho, ¿no? Una mujer católica que cuando era joven peregrinó. Jardín en los huertos también cuidados. Por el perfil de la víctima, por el peregrinaje de Judith Carey. Siento decirlo, pero ¿qué Plymouth? O sea, quiero decir, no he visto nada de eso, tío. Ah, por lo del herrerillo capuchino, ¿no? Por el perfil de la víctima. ¡No! ¡No! ¡Chúpamela, Sherlock! You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? ¿Estás listo, Sherlock? Que yo siendo Sherlock en el juego sabe más que yo. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. ¿Ves? Él lo sabe, pero yo qué coño voy a saber. Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Soy la polla con cebolla, chaval. Thank you, madam.
Me las sé todas. Te he visto el rosario y ya sé dónde has conocido a tu marido. ¡Oh! Me pongo palote yo mismo. Hola, bigote. Mr. Holmes? ¿Qué pasa, Tron? Vamos a echar un vistazo al cuerpo. Al cuerpo de la víctima. Un buen fiambre para desayunar. Una buena salchicha. ¿Qué pasa, Lestrade? Peter Carey's body is inside the cabin. Vamos a echar un vistazo y a recopilar pistas. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Gracias, Lestrade. Bien pensado. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? Ha It seems to me desaparecido. that someone has tried to force it, Mr. Holmes. ¡Oh! I see. Madre mía, ahora vengo yo con mis ojos de detective. ¿Cómo era la T? Madre mía. Soy la polla. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. O Now, a mysterious visitor. querían hacernos creer que la han intentado forzar. Voy un Not paso a por man for the delante. job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Echamos un vistazo al cierre. Es un... Ah, mira, su recuerdo de ballenero. ¡Vaya! What a terrible way to die. Lo han empalado. Es un detective. Vamos a echar un vistazo al cadáver. Deduzco que la muerte se ha producido por una infección en la garganta. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Tenía que ser una persona fuerte. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Suicidio. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Madre mía, qué listo soy. Oh, por Dios. Me pongo a mí mismo. These abbreviations mean something. but Era prestamista y debía dinero. Le acaba de adivinar. Soluciona el caso. ¿Y por qué un cuchillo si el arma del crimen es una lanza? This blood is from the pool underneath the dead body. A lo mejor era el cuchillo This del wooden handle is plain del and jambo solid. este y lo usó para Peter defenderse. Carey tried to defend himself with this knife. ¡Ay, Dios mío! Succeed. Mis deducciones. My deductions. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Le dejó entrar a su cabaña y cuando intentó defenderse Peter Carey fue was demasiado tarde. impaled to the wall by a whaling harpoon. Soy la polla. Someone drank from this glass recently. Ron. Rum. A Harry! serious drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Vamos, que le sirvió un chupito a quien fuera. The initials PC have been crudely burned. Peter Carey. Sailor's work. Tabaco del malo. Picadura. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Are you serious?
¡Ah! ¡Oh! Ya lo entiendo. Algo así. Solo puedo mover la pipa, ¿no? Quiero decir, no puedo mover otras cosas. Es un detective de lo más singular. Te agarra los huevos. Solo puedo moverlo en este eje. No puedo moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha. I think I got it. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Picadura marinera. Picadura marinera. Vamos, ya sabemos quién era. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. The murder weapon was probably taken from this rack. Como era ballenero, tenía arpones aquí. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Se llevó los diarios de bitácora. Pero quiero decir, ¿es realmente posible llevártelos? ¿No deberían de estar registrados? A lo mejor son copias. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Aquí falta algo, hermano. Sherlock. Hay un agujero. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. ¡Ajá! The object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Dundee. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. La ruta de los balleneros. Hasta ahí el norte de Noruega, ¿no? Y todo eso. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Hacemos un vistazo aquí. Son Peter sus... Carey's boots. They look to be a size 8. Son sus movidas, ¿no? Old navigation instruments, nothing interesting. Ya. Vistazo con mi supervisión. Spectrum's got the supervision. Mask. These No. boots don't match the footprints. Son las huellas de otro hombre. Más grande que él. Suficientemente grande como para vencerle en combate singular. Asociemos.
El cuaderno de acuerdo con las iniciales JHR está manchado de sangre. El cadáver de Peter Carey estaba clavado en la pared con un arpón ondeando en el pecho. Mejor era un jardín muy grande solo para él. Y está ocultando el jardinero auténtico. ¿Puede que el cuaderno sea del jardinero? No. Puede que el que haya intentado entrar a la cabaña sea el dueño del cuaderno. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? Nos We shall quedamos aquí. remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Preparen sus pistolas, caballeros. Me presiona un poco la viuda. Me ha mentido. La bruja. Señora, su marido era muy lerdo, no podía cultivar tantas coles él solo. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. ¡No! Thank you, madam. Tenemos motivo del robo ya. Tenemos motivo del asesinato, el robo. Joder, tío, pues es bastante claro. A ver, yo qué sé. Ya sé que todo esto no se relaciona, pero por probar. Vale, pues no. No quiere el juego que relacione cosas. ¡Hala! Preparemos una emboscada al supuesto emboscador. El buen emboscador que se embosque, emboscador bueno será. ¿Y cómo lo hacemos esto? Hablamos con el Estrade. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Por aquí. This looks like the perfect hiding place. ¡Oh! Dios mío, qué bueno soy. Bueno soy, lo encuentro toda la primera. Mis rayos fotónicos oculares. Es un detective de lo más singular. Tira rayos por los ojos y se transforma. Shh. Did you hear that? Cállate, hijo de puta. Es un pipiolo.
There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. ¡Policía! ¡Agárreme la pija! Mr. Ya voy, All right, Lestrade, my tío, eres fine un fellow. prisas. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine ¿Han that dejado ahí I el acted with the death of fiambre? Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence. And what are Eres... you doing in his Tienes cabin? toda la pinta de ser Shall I muy tell inocente, you? chaval. You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? Se But viene you usted a la can't. yarda escocesa, I'm not- señor. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. Tell it to the judge. Coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Pero bueno, bigotes, no le cuelgues You esto are welcome, al primero que Inspector. encuentres, But tío. please don't be too Investiga. hard on our young Eres fellow. un I'd inspector. like to question him tomorrow morning. Eres un inspector. Haz tu trabajo. Inspecciona. Madre mía. No tenemos todavía el perfil del sospechoso. Esto es un turbocarromato, tío. Ay, se viene usted a la yarda escocesa, hermano. Es igual que en el otro juego, tío. Qué poco currado. Entonces, ¿por qué cambiaron entonces los diseños de los personajes? ¿Solamente por la película? These are the suspect's belongings. Con esto intentaría abrir la cerradura, me imagino. Pocket knife. Oh. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. ¡Oh! ¡Oh! A handkerchief with the initials JHN. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Era cobrador de un prestamista o algo de eso. Es que me lo veo venir. ¡Ay! And partner, 1883. To my friend, Lo leo al revés porque soy... from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Dawson, ¿eh? El tío lleva un anillo de R. Dawson a su amigo. Interesante. Y compañero. Vamos a ir preparados. Porque... Buenas, Berserkers, bien. Very good. Thank you very much. Vamos a ir preparados a hacer la investigación. Siempre el conocimiento es poder y hay que llevar todas las armas posibles. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Tenemos que contrastar el nombre que hemos encontrado en el anillo. Vamos a ver. El fondo de inversiones de Dawson y Nelligan, un organismo bancario regional de Canonales. There it is. Now I begin to understand that young man's story.
but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. It is time to ask him some questions. To the yard. Aquí hay algo de... algún tema de pasta o algo de eso. Vamos, tiene toda la pinta. No, no. Morgue, no. O sí. Ah, no. El cuerpo no está aquí todavía, ¿no? No. Por si estuviera el cuerpo aquí, echarle un vistazo a las heridas o algo, pero no. Locked. ¿Cómo que locked? ¡Lestrade! ¡Confess! ¡Motherfucker! Vamos a hacer el profile. Profiling. Lleva una chaqueta cara, pero la lleva parcheada. Interesante. Y tiene manos de currante. Está un poco tísico también. Vale, la manga le queda corta. Eso quiere decir que la chaqueta no es suya. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. Oh. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything. El capitán se quedó con toda la pasta. Thank you Qué for the story, Mr. cabrón. Nelligan. At last, we are making some progress. Yes, progress. Yes. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. I The will sea find, knife was motherfucker. found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Yeah, of course. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Hang on a second. It doesn't belong to you. Motherfucker. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a Busted. partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? El father. The ring is mine. El hijo de puta. Te estoy diciendo que no. Qué cabrón, ¿y por qué no me deja? Era de tu padre.
No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to To your father, motherfather. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Okay. And this one? Si este tío que es así tan enano no hubiera sido capaz de matar a la víctima con un arpón y atravesarlo de cabo a rabo, le exculparía. Pero eso nos dejaría con un sospechoso menos, porque no sabemos exactamente a quién culpar. Eso. Watson! Clean my boots, motherfucker. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Chimpanzé. I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? Oh. No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Interesante, que hacer una reconstrucción con un cadáver de Let us un pay a cerdo. visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ok. ¡Hey! Brave Toby. The best nose in the British Empire. El buen Toby. Vamos a ver. I need to take a harpoon. Let's with go me. get a carcass. Primero aquí, cogemos un harpoon y luego vamos a Whitechapel. Whitechapel.
Le voy a pedir permiso a la viuda. ¡Abuela! Who could do such a thing? My poor husband. Esta tía oculta algo. Como en los casos de Poirot, casi siempre es la mujer, el asesino. A ver. That should do it. Now I am ready for the Let's go to Whitechapel. White. Okay. My dear Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Oh! Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Uh-huh. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Holmes, you should try. Chugoña. ¡Oh! Hole in one. This is Así los minijuegos están bien hechos. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall. Pero en el Devil Daughter, que hay que hacer como cosas así extrañas, no me mola mucho. Pero aquí If está it was mejor. luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Bueno, pues esta noche comemos albóndigas. Too strong. No. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. O 2 personas. Interesting. He perdido la otra pista. Estoy un poco despistado. No tengo pistas ahora mismo. Hay que seguir. Tenía un sospechoso, pero lo hemos perdido. Vamos a interrogarle más a ver si le podemos sacar algún escrutinio. What am I doing here? I've done nothing wrong. Lock. What can we do now? Ok. Vamos a ver el diario. Buena pista esa, me ha dado el juego ahí. Vamos a ver en el diario del capitán, en el Captain's Bitácora Log, la fecha en la que se supone que murió el padre del prestamista este, o de lo que, bueno, del hijo del prestamista, que se fugó con el dinero, etcétera, etcétera. Vale. 1883. That's the one I need. También. This is the crew list of the Sea Unicorn. Alponero Pablo Coventrao. Ned Land. Joseph Walker. Richard Lengua. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the...
Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Han eliminado las pruebas. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. Canadian Pacific Railway. What? A lo mejor tengo que mirar en... aquí. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. O me puedo disfrazar de marinero. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Los Believe me, pillos. you'll receive more useful assistance from these little urchins Los than from chavalpillos. a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok. Vaya, vaya. Parece que nuestro amigo Sherlock es un chubby chaser, ¿eh? Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. Y no me I'll puede be there llamar shortly. por teléfono. Madre mía. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Mira que te gustan las tostadas y el té, ¿eh? Watson. To the yard. Oh. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter.
A ver si era el amante de la mujer o del marido. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Pero vamos a ver, Lestranger. ¿Por qué coño me llamas para que te ayude con el caso si luego vas y me haces la tranca? Eres un hijo de puta. No. These are the suspect's belongings. Unas botas, muy bien. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. La carta. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ok. A pen. Nothing unusual about it. Really? You sure? I wouldn't be so sure. No estaría tan seguro. Vale. Primero vamos a ir aquí, vamos a comparar las botas con el agujero. Luego vamos a comparar en mi laboratorio personal, donde me produzco yo mis propias anfetaminas y mis propias cocaínas. Vamos a... Yep, son estas botas. Echarle un vistazo a la carta. Ok. Y al tener en mi mano toda la información, entonces interrogaré al testigo. Y así lo avasallaré a pruebas y no podrá llevarme la contraria. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ¿Esas son todas las condiciones? Vale, empezamos por el azul. Ahora habría que usar uno que no sea ni naranja ni este. O un naranja y este, pero mantener este y este, ¿no? Así que vamos a usar el verde. Ahora, otro azul. No, porque entonces, si ahora usara otro azul, tenía que usar otro azul en el 6, otro naranja en el 6. Podría hacer azul, azul, verde, naranja. Azul, azul, verde, naranja. No, entonces tenía que ser azul, verde, azul. Vamos bien. Naranja. Azul, naranja. Azul, verde, azul. Ahora naranja.
Transparente, porque siempre hay que usar un transparente después del naranja. Y ahora antes como hemos usado otro azul, ahora otro naranja. Y otro transparente. Done. Now I can proceed further. ¡Oh! Motherfucker. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Pero te pido que reconsideres. Función, te juro. Y recuerdo nuestras promesas. No he hecho nada sonroso porque debas de mí. Es el amante de la esposa. A lo mejor era el jardinero. Y como estaba enrollado con él, no quiere que la policía sepa que existe. Voy a preguntar a la mujer si dice algo antes de ir a por él. ¡Ah, por el sospechoso! Madre mía, es que le voy a meter, le voy a hacer ¡toma prueba! ¡Toma! A ver, ¿qué dice la viuda? Que no va a decir nada, pero quiero mirar. Tengo... Es usted una mala pécora. Vale, vámonos a el jardín de Escocia. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more. Eres el jardinero amante de la mujer. Y te escondes. ¡Profile! Profiling power. Diamante a mí. Oh. Una vieja cicatriz. Oh, a lo mejor era también marinero o algo de eso. ¿O no? Lleva un pañuelo con el bordado que le gusta a la mujer. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. ¡Mentira! Sus botas. That you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found. ¿Ves? Por esto me gusta ver
Primero las pruebas y luego interrogar. That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. No estoy diciendo que seas un asesino. Estoy diciendo que ¿qué pintas Now that allí? your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? Así de I simple, don't chaval. remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers Maladies. indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. Crested tit. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Oh, vaya. Ahora tú estás por tus tools. Claro, claro, claro. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? De la carta. De la carta. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. You're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. La primera puerta que haya querido abrir, que me ha dicho, está cerrado. Pues ahora tengo que volver allí. O sea, que podía haberme ahorrado toda esta parte del juego. Ay, Dios. Necesito un poco de cocaína. No yo, Sherlock, quiero decir. Sherlock Holmes. Si usted es una vieja mentirosa, puta. Locked. ¿Cómo que? ¡Ábreme! ¡Vieja! ¡Ábreme la puerta! ¡Mala pécora! Does the name Liam Hurtley mean anything to you? ¡Qué mentirosa eres, puta guarra! Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ahí es donde te pinchabas al jardinero, guarra. Thank you, madam. Te despetes. Let's see what could be hidden here. ¡Poder del culo! Nadie puede conmigo con mis deducciones. Una llave puzzle. Let us see what is in this box. Este puzzle no es nada para mí. Soy capaz de hacer el cubo de Rubik en 18 millones de horas. No. ¿Es posible que lo haya averiguado de pura chorra? ¡Oh! No lo he averiguado de pura chorra. Ha sido mi auténtico poder de detective deduccional.
Son cartas de amor. Bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. Madre mía, lo he adivinado ya hace un rato, ¿eh? Que pegaba a su mujer. ¿Qué hijo de puta hacías bien en ponerle los cuernos? Pegaba a su mujer. Bien empalado está. Que le den por culo. Señora, es usted una santa. Que le den a su marido el maltratador. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Señora, no se preocupe usted. Estoy de su parte. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well. Pero todo esto es un red herring, no tiene nada que ver con la muerte. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Tranquila, señora. Thank you, madam. Ahora es usted libre de llevar su relación pecaminosa a los ojos de Dios. Vamos a ver. La verdad es que es sospechoso. Ya sé que esto no engancha, pero... A ver, vamos a ver. Se ha confirmado que Liam Hurley cortejaba a la mujer de Peter Carey y estaba enamorado. Sin embargo, la relación no fue más que un efectivo intercambio de cartas. Liam Hurley amaba a Judith Carey tan desesperadamente que sus celos pudieron empujar al asesinato. ¡Pudieron! Pero no estoy seguro. Pero podría ser. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Oh, podemos hacer un nodo aquí, a ver. Bueno, vamos a dejar el nodo para más adelante porque todavía tengo que encontrar al tema de los... Ahí vamos. De los... marineros. Los hermanos Pinzones. Y a ver qué me dice esa pista. No tengo por qué seguir esta pista. No me obliga el juego a seguirla. Well done, Wiggins. Let me see. Hugh Pattins, Jane Lancaster, Patrick Kearns, Rolf Talbot, Ron York, Pablo Conventrao, arponero. Murió hace una semana. This is interesting. ¡Oh! Let us review the other sailors now. Si uno de los arponeros murió hace una semana, el otro arponero es el sospechoso. ¡Ah! PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Oh, así que la hecha al final sí que no era de la Wiggins, víctima. Could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Tráemelo. Tráemelo. Bring him to me. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Explotador infantil.
If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Otra cosa que adivino. Let's dance, let's dance. Quiero ponerme un bigote hermoso. Un mostachón. No hay mostachón para mí, denegado. Mary Sherlock. I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Mary Sherlock Holmes. ¡Ajaja, Watson! No me reconoce, ¿eh? Soy otra persona. Good gracious, you caught someone. At least now you have a... Vamos a ver. Sacar la información al arponero. ¡Oh, oh, oh! ¿Es el mismo modelo de paz que en el otro juego? No, no puede ser que sean tan vagos, ¿no? Bueno, who knows. Ahora tendré que hacer un minijuego de echar pulsos. ¡Hola, Patrick! Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Presta atención a los gestos de Peter para entender sus movimientos. Empujar, contener, mantenerse en reposo y planear tu estrategia. Ten cuidado con tu aguante. Vale. Vale, cuando hace fuerza tengo que contener. Y cuando no, puedo reposar. Difícil. Oh, qué cabrón. Vale, 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 vale. Qué bueno es. Ah. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Pues sí. Pero te voy a hacer el profile. Oro, ¿eh? Del que cagó el moro.
I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Hay que empujarle cuando tiene la cara recta, aguantarle cuando hace fuerza y cuando hace esto mantener. Te tengo, motherfucker. He ganado gracias a mi astucia. I wasn't focused. Let's go again. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with... Tasca, chaval. Mejor de tres. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Huh. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst.
Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. Qué cabrón, lo sabía que se había quedado con el dinero del otro. Madre mía. Al final, el asesino va a ser el primero. They made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Los bonos. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Here it is. Ahora le pido un cigarro. Ya verás. Ah, sí que me han hecho una peta, una medita, tal. Y ahora le digo, oye, ¿tienes un cigarro? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Captain Ahab, madre mía. This is Pequod. Estuve hablando con el capitán, así que es sospechoso. Pero no le veo yo como al asesino tampoco. Aunque la verdad es que el tío esté muerto por un arpón... Sabes, ¿no? Pero a lo mejor le están incriminando. Ahora que sé lo de la muerte del otro, es más sospechoso por la venganza el otro colega, el hijo. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I... Ahora no puedo hablar con él. I'm not saying... Mr. Holmes?
His other suspects' belongings. Puede que en la lista de nombres haya algo que ahora que conozco a los... le dio bonos a lo mejor a la tripulación, en plan... 853... Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Unos desaparecidos en la caja de la torre. La caja la tenía el jardinero. Pero puede ser que la cogiera vacía para guardar las cartas. Es que Nelligan no coincide con el perfil psicológico del asesino. Entonces, o encontramos más pistas o tenemos que empapelar a uno de los tres. Este se follaba a la mujer. Este es el hijo del que mató. Y el otro... El otro colega sabía que tenía los bonos. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Pues la verdad, está la cosa jodida. O sea, voy a ver, no sé a qué encuentre a lo mejor alguna pista que me falta en los periódicos o... Pero tengo que empapelar a uno de los tres. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Si dos personas empujaran el arpón. Lo que está claro es que Nelligan estuvo allí buscando los bonos. Y no sé si se los llevó o no. Este demuestra su presencia. Sabía que existían los bonos. Era lo bastante fuerte y hábil para arponearle. Y... My archive. I can... My arch... This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it, if needed. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? I don't know.
¿Qué decía? ¿Qué decía el cuaderno? En plan... Me parece que estos casos son como en el otro juego, que no tienen un culpable claro. En plan, tienes que empapelar a uno y esa es tu... Esa es tu misión. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? CPR. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. CPR. Retaca el sitio en la escena del crimen, tío, no sé. Puede que se llevara los bonus y dejara en la caja. Pero ¿cómo sabía entonces abrir la caja? No, pero es que era una cajita de madera. No era la caja de latón. No sé qué hacer. Si obviamos que la lanza fuera algo de pericia de arponero, podríamos culpar a Harley. El caso es que...
No puedo cascárselo a más de uno a la vez. Esto me da la pista como de que dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Pero... no sé. También podemos pensar que Nelligan es culpable, ¿no? Si pensamos que fue un lanzamiento afortunado, también podemos pensar que Nelligan es el culpable, ¿o no? No le podemos meter a Nelligan el... De ninguna de las maneras le podemos meter a Nelligan el... Puede decir inocente a Harley, inocente al marinero, pero al Nelligan... No sé, tío, es que lanzar el arpón no es nada fácil, ¿eh? Y el otro no tiene un duro también. Pero el otro pegaba a la mujer y el otro estaba... ¿Pueden haber sido los dos de alguna manera? No, si se lo intento cargar a este, el de Harley... El caso es que desaparecieron los bonos, desapareció la caja con los bonos, la caja de latón. Y eso no está en lo de los celos. Quiero decir, lo del tema de los celos cuadra, pero la caja de latón desaparecida, que tenía los bonos, no está explicada en esa teoría. Y sin embargo en esta, sí. Si lo que hubiera escondido el otro hubiera estado en la caja de latón, entonces me lo habría pensado, pero era como una caja de madera. Así que según las pistas que he encontrado, Caen es ese culpable. A lo mejor fue a verle, a beber un ron, y hablaron de la noche aquella, de los bonos, y le sacó el cuchillo y dijo, ¿me sacas el cuchillo? Y le pegó un estacazo con el... Además sabemos que el otro era violento.
Eso explica también la presencia del cuchillo en la escena del crimen. La verdad es que podría ser. Podría ser eso. Vamos a... Porque aquí encaja todas las pruebas. La caja de latón. Los bonos. Este sabía que existían. El otro no. Vamos a ver qué pasa. Pasa, Hermans. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. Detective fella. So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused. Es igual que el otro, que el del crimen, de la hija del chungo. Muy parecido. Tienes que elegir una elección moral que puede o no estar bien. Normalmente ninguna está bien. Todas tienen un contrapunto. I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. Le va a dejar libre. You won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? No le gusta usar el teléfono al Sherlock, ¿eh? Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Bueno, hemos dejado que se escape el asesino, pero era en defensa propia y no era mala gente. Told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius.
Then that may serve Todos as an felices. explanation. Goodbye, Mr. Nelligan. Y la viuda se puede follar al jardinero. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Ah. Oh. Me siento exhausto. ¡Hey, mate! A ver. La lección moral creo que no es ni bueno ni malo. Es como... Hay dos finales. Gaines es culpable. He elegido... Parece que he elegido bien al culpable. Porque podía haber elegido al jardinero por lo de los celos, pero lo del tema de los bonos y eso no... Aceptar decisión. Estás a punto de terminar el caso, se perderán partidas guardadas, bla 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 bla. Sí. ¿En serio? Solamente el 61% dejó que se librara. Era bastante obvio que por el cuchillo que era defensa propia, no sé. Pero bueno. Ay.